Zwei Jahr lang habe ich dich durchgefüttert. Außer Kochen kannst du gar nichts. Dies wird schrei mein Mann kur durch den Saal, vor der versammelten Familie, auf seiner großen Beförderungsfeier, während sein Champagnerglas anstes, damit is auch ja jetter mitbekam. Ich heiss Sophia Wagner, bin 32 Jahr alt, und nach bever die Demütigung richtig sacken kant, skab mir Seine Mutter bereits die Scheidungspapiere über den Tisch. Unterschrieben, sich sei, du bist meinem Sohn nicht mehr gut genug. Alle erwarteten, dass ich Wein, Bettel oder ein Schien mosch. Stattdessen nahm ich in aller Ruhe den Stift und setzt mein Unterschrift auf die gestrechelt Linie. Sie lächelten, weil sie glaubten, Jared ein lästig Last lost Jordan zu sein. Doch skan am nächsten Morgen, als mein Mann in der Firmenzentrale ankam, blickten ein sen Mitarbeiter verschungslosen. Als sen Sekretärin flüstert, Moment, weißt du is wirklich noch nicht, brack sen ganz Welt zusammen. Sie hatten ein Kleinigkeit vergessen, ich heb nie von seinem Erfolg gelebt. Lebt von meinem. Wir standen mitten in einem prunkvollen Ballsaal und feierten sen Beförderung zum Regionaldirektor. Marcus dies mit seinem Kristallglas und hab absichtlich die Stimme, damit jede Tant, jetter Cousin sich umdreht und mein öffentlich Bloßstellung mitverfolgt. In den letzten 2 Jahren, während Marcus die Karriereleiter hochklettert, war sen früher Bescheidenheit einer unerträglichen Arroganz juechen. Glaubt fest daran, dass mein Roll als Hausfrau mich zu einer finanziellen Belastung für ein matcht. Bever der Stitch sens Spots überhaupt Verklungen war, trat sen Mutter Evelina vor. Mit einem triumphierenden Grinsen skab sei ein bereits vorbereitet Scheidungsvereinbarung über die Tischdeck zu mir hinüber. Unterschrieben, sagt sie mit bösartigem Unterton, du bist meinem Sohn nicht mehr gut genug, jetzt, wo erfolgreich ist, werden wir nicht zulassen, dass du einen runterziehst. Im Saal word is totenstill. Marcus Family beobachtet mich mit kalter Erwartung, sie rechnetten mit einem Zusammenbruch, mit Tränen mit einer peinlichen Schien. Stattdessen sah ich Marcus und dann die Vereinbarung, und spürt ein seltsam absolut Freiheit. Ohne ein Tren, ohne ein Wort, griff ich ruhig nach dem goldenen Stift, der auf dem Tisch lag, und unterschrieb mit fester Hand. Während Marcus und sen Mutter triumphierend lächelten und des unterschrieben Papier in sich rissen, ahnten sie nicht, dass sie Jared in ein Fall gehabt wären. Ihre Arroganz zu verstehen, muss man 2 Jahre zurückblicken. Als Marcus die ersten Erfolg im Berufsleben schmeckt, verändert sich sein Blick auf uns sehr Beziehung verlig. Weil ich mich entschieden hat, zu bleiben, den Haushalt zu führen und jeden Tag sein Lieblingsessen zu kochen, redete sich ein, allein der Versorger der Familie zu sein. Sah mich als finanziell Last und deiner von seinen anstrengenden Arbeitsstunden profitiert. Jeden Abend kam nach Haus, warf sen Aktentasche aufs Sofa und beschwert sich, wie schöpfend is sei, die Familie allein zu tragen. Währenddessen saß ich auf dem Wohnzimmerteppich und tippt still auf meinem Laptop. Fragt was ich de Mosch, lächelt ich nur und sagt, ich arbeite in einem kleinen Freelance-Projekt. Lacht dann immer herablassend und macht spurtisch Bemerkungen über mein kleines Hobby. Dacht, ich wuet ein paar Cent nebenbei verdienen, Jared genug fürs Watchen einkaufen. War so jebelndet von seinem eigenen Ego, dass nie genwer nachfragt. Warf nie einen Blick auf mein Bildschirm, prüft nie die Kontoauszüge und nicht, dass ich, während bei seinen vorgesetzten Eindruck skinden wollt, längst ein ganzes Firmenimperium von genau diesem Sophos aufgebaut hat. In seinem Kopf war der König und ich nur ein nutzlos Mitbewohnerin. Hat keine Ahnung, dass sein bequemes Leben vollständig unter meiner stillen, absoluten Kontrolle stand. Die Wahrheit war, ich war kein jurenlich Freelancerin. Ich war die anonym Gründerin und Mehrheitsaktionärin von Nordlicht Technologies, einem Technologiekonzern im mehrfachen Millionenwert. 2 Jahre lang agert ich bewusst im Verborgenen, mit einem vertreten Vorstand, der das Tagesgeschäft führt, während ich 60% der Stimmrecht behielt. Ich hat meinen Namen absichtlich aus jedem öffentlichen Register herausgehalten, mein Privatsphäre zu schützen und, ironischerweise,
Marcus den Raum zu geben, sich als Hauptlistungsträger in unserem Zuhause zu fühlen. Ich wollte sein zerbrichliches Ego schonen, und zu ahnen, dass genau dies Nachsicht nutzen würde, mich zu vernichten. Doch die eigentlich Ironie seiner großen Beförderungsfeier hat weder nach seine Mutter kommen sehen. Die mittelgroß Logistikfirma, fuhr die Marcus sich jahrelang aufgegeben hat nicht aus eigenem Antrieb beschlossen, ein zum Regionaldirektor zu machen. Erst drei Wochen zuvor hat Nordlicht Technologies dies Firma vollständig und aggressiv übernommen. Als Meritsenerin prüft ich die Umstrukturierungsdaten persönlich. Als sein Name mit einer Beförderungsempfehlung auf meinem Schreibtisch landet, unterschrieb ich lächelnd, in dem Glauben, ihm ein Geschenk zu machen. Ich wollte ihn überraschen, sobald sich in seiner Karriere sicher fühlt. Stattdessen nahm genau dies Beförderung, die ich ihm anonym auf dem Silbertablet serviert hat, und nutzt sie als Boon, meinen Wort vor allen zu verhören. Während undivlina seinen neuen Titel feierten und glaubten, ein nutzlos Hausfrau erfolgreich entsorgt zu haben, ahnten sie nicht, wie die Unternehmenshierarchie wirklich aussah. Sie dachten, Marcus Kletter und die Spitze der Welt. Sie wussten nicht, dass die Spitze seiner Welt ein Sitzungssaal war, in dem ich alles Schlüssel besaß. Am nächsten Morgen erschien Marcus Waller, Selbstgefälligkeit in der new strukturierten Firmenzentrale, in einem maßgeschneiderten neuen Anzug, überzeugt davon, mit stehenden Ovationen und Glückwünschen seiner untergebenen empfangen zu werden. Schließlich war der frisch ernannte Regionaldirektor. Doch als den Bürobereich betrat, legt sich ein Beklement still über den Raum. Das Tippen und Telefonieren verstummt schlagartig. Statt Bewunderung sah Blick Waller Mitleid, Verwirrung und Skak. Verlangsamt seinen Schritt, sein Selbstsichers Lächeln geriet ins Wanken, als bemerkt, wie Lut miteinander tuschelten und auf ihn zeigten, wenn sie dachten, would nicht sehen. Verjagert und verwirrt über den seltsamen Empfang marskiert direkt zur Chefetage und stellt seine Assistentin zur Rede, warum die Stimmung im Büro, wie bei einer Beerdigung sei. Sen Sekretärin blickt ein in, kreidebleich, einen Stapel frisch ausgedruckter Unternehmensmitteilungen in der Hand. Sie schluckt schwur, sah auf die Papier. Dan wieder zu seinem arroganten Gesicht. Mit zitternder Stimme flüstert sie, Moment, Marcus, weißt du es wirklich noch nicht? Bever überhaupt regieren konnt, drückt sie ihm die dringend Umstrukturierungsmitteilung des Morgens in die Hand. Sen augen überfliegen den offiziellen Briefkopf von Nordlicht Technologies, und während die Wort brach sen ganz Welt unter ihm zusammen. Mit weißen Nercheln umklammert das Blatt und stumt in den großen Sitzungssaal, entschlossen, soffertig Antworten zu verlangen. Weigert sich, des Jealousien zu glauben, es muss ein Fehler sein. War schließlich der frisch befördert Regionaldirektor. Niemand konnte sen Position über Nacht binden, einen gewaltigen Rich straight zu riskieren. Riss die schweren Flügeltüren auf, bereit, sen wat über den gesamten Vorsten zu entleden und sen macht zurückzuerobern. Doch der Anblick im Raum ließ ihn abrupt erstarren. Der komplett Vorsten saß bereits den massiven Mechagenetisch, doch niemand blickt zum Vorsitzenden. Alle Blick richteten sich auf des Köpfen des Tisches, wo eine Frau mit dem Rücken zur Tür saß und aus den raumhohen Fenstern blickt. Was soll das, Marcus, bellt sen Stimme zittert trotz aller Mühe, energisch zu klingen. Ich will wissen, wer mein Kundigung genehmigt hat. Langsam dreht sich der Lettersessel. Marcus Kiefer klappt herunter, alle Farbe which aus seinem Gesicht. Umgeben von einem scharfen, einschüchternden Team von Unternehmensanwälten saß ich ruhigte in einem makellosen Businessanzug. Ich war des Marcus, sagt ich mit eisiger Ruhe, die durch den totenstillen Raum halt. Which Tommeln Zurück, schudelt gläubig den Kopf, sen arrogantes Übersicht zerbrach vollständig. Sophia was matched du Heirer. Du bist doch nur ein Hausfrau. Das ist ein Schurz. Der einside Schurz Heirer ist dein Karriere. Wittert ich und skab ihm ein Dokument über den Tisch. Du hast mich nutzlos genannt, Marcus, aber als Gründerin und Meritsenerin von Nordlicht Technologies gehört mir dies Firma. Und den Dienst wurden nicht mehr gebraucht. Während Marcus erstet Vorentsetzen dastand, begann mein Richsteam,
Die und gültigen Unternehmensweisungen zu vertellen. Die eigentliche Schönheit sens, falls lag Osterrechnet in der Vereinbarung, zu der und sen Mutter mich Vorabend Jeswungen hatten. Evelina war so darauf erpicht Jewison, des nu Vermergen ihrer Sohns zu schützen, dass sie ihrem Anwalt ein nadenlos Klausel diktiert hat, die ein Vollständige Trennung sämtlichen Vermergens verlangt, gegenwärtig wie zukünftig. Sie wollten sicherstellen, dass ein nutzlos Hausfrau nie einen einzigen Cent von Marcus, direkteren Gehalt oder seinen Firmenvorteilen bekam. Doch weil sie den Prozess aus reiner Gier überstürzt hatten, und meinen waren finanziellen Hintergrund zu prüfen, hat Marcus versehentlich Jeeds recht verworkt, meinen Mehrfachen Millionenkonzern anzufechten. Nach den Bedingungen ihrer eigenen Vereinbarung blieb als rundum nordlich Technologies ausschließlich mein Eigentum. Ich sah in seinen Schwitzens, Gesicht und setzt die Umstrukturierung seiner Abteilung sofort in Kraft. Wird nicht nur mit sofortiger Wirkung wegen öffentlichen Fehlverhaltens und der Schaffung eines feindlichen Arbeitsklimas entlassen. Ich ordnet auch ein vollständige Prüfung seiner bisherigen Spessenabrechnungen an. Und für sen Family noch schlimmer. Der Dienstwagen, die Premium-Krankenversicherung und die Luxuriers Firmenwohnung, die seiner Mutter versprochen hat, wurden augenblicklich gestrichen. Evelinas gesamter Lebensstandard hatten Marcus, Anstellung gehangen. Indem sie versichern, mich zu ruinieren, hatten sie sich selbst ihrer einzigen echten Einkommensquelle beraubt. Marcus hat nicht nur sen Frau verloren, hat blindlings des Kartenhaus seiner ganzen Familie zum Einsters gebracht. Heut sitze ich in meinem eigenen Schiffbüro mit Blick über die Glänzende Skyline der Stadt, vollkommen frei. 2 Jahre lang heb ich mein eigenes Licht gedimmt, nur damit sich ein arroganter Mann mächtig fühlen konnt, doch ich werd mein Steck nie wieder verstecken, des zerbrichlich Ego eins anderen zu schonen. Marcus und Evelina wollten mich weimul entsorgen, doch stattdessen haben sie mir den wahren Wert meiner stillen Kraft gezeigt. Sie haben schmerzhaft gelernt, dass man niemanden unterschätzen sollt, der leis im Hintergrund als am Laufen hält. Mein Leben hat einen spektakulären Neuanfang genommen, doch ich bin sehr gespannt auf euch. Was hättet ihr und Marcus still getten, als ihr in diesen Sitzungssaal gelaufen wet? Schreibt mir gern, aus welcher Stadt ihr zuschaut, und teilt eure Gedenken in den Kommentaren. Denk, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt.